Alright, let's get going. There's no time to waste. This is definitely the latest I've ever pushed anything back in this game, but it's fine. I think I can rush through. You got it, Paimon. Although I do think it's probably going to be the standard flagship event payment. That's fine, though. That's a good amount in itself. Nope. It's the first time. ナシャタウンがまだナシャタウンじゃなかった頃、取り締まる人が長年いなかったせいで、そうしていつの間にかその自由な取引の精神、つまりそう思ってもらって構わない。手っ取り早く言えば、テイワット I think that's an oxymoron, but sure. 一番大きいこの見本市の主催はボイニッチ商会でね。見本市に関する諸々の仕事は当然ボイニッチ商会が取り仕切ることになる。Okay, so we're gonna... I don't actually know what she wants us to do here. Tell us. I like how they say this when the compensation is a free Jahoda constellation. Compensation, Jahoda. It's like those... It's like the... What? Never mind. I was gonna say gifted to One Direction memes. Jahoda writing self-insert stories about being having to go around the world with the traveler. Anyway. I'm more surprised that there's a rule than that there's a risk. I would have thought it would be a free-for-all. Okay. But I guess that would infringe on profits. Let's go. No time to hesitate, and no reason to either. I don't think we will. Oops, I heard that bird killing noise on my way. Didn't mean to. Ooh. Is this all set up for the event? Looks like a robotics expo, not some kind of illegal market, but sure. Fontaine and that one, guys.
Feels like a waste of time to have us just for 3. She looks so dead though, I guess she needs it. もう一回考えてみろ。他に何か忘れてないか。こいつの顔を見ると、心の中で何を考え。悪いな。まずは目の前の仕事。具体それと出店。なるほどな。残ってる3つのブースのうち、1つはアイノの工房用に取ってあるんだ。両方他の国から旅人がいるんだし、そんなに心配しなく If て they're も。 big deal clients from a place we've been, we've almost, yeah, it's definitely people we know. 遠洋を縦横無尽にかける傭兵の親玉で。 Beto and Navia, okay. まずい状況になったら無理せず。傭兵とギャングのマジ感謝だよ。とにかく2人ともまだこっちから出向くのをおすすめ。それとアイノも早く呼んできてくれ。 Start with this just because I want to know what this ship is. Is it just a copy of the Aqua, or do they make a new model? この船って。こいつは船体の第2艦さ。主張整合はこ。北斗。初対面。これには突っ立ってないで座って話そう。今お茶を持ってこさせる。 Yeah, this is going to be much easier than Jahoda anticipated. そうだったのか。あの日。 She says that as if she's not part of it. 出店者は私と店番するやつ。これずっと前から行幸は奇襲機のこの方の奇襲機は遠距離誘導を通じて目 Is 標 that を正確に okay to sell こんなもの売ってもいいのか。 to random unaffiliated people? 心配無用さ。 Ah, but still, まあ、ネフェルが言ってた if it's better than what they currently have access to, you might as well be giving it to the Fatui. 心配いらないわ。ナドクライ見本市には I would have thought you'd say something against this. 見下ろしに気を取られて。調査でナドクライに来る必要があって乗せてもらっただけだから登録はいいわ。久しぶりね、旅人。仕事よ。この顔。これそれじゃあ私はお先に。用事が済んだらみんなに。その時はナドクラ。登録できたぜ。会場まで案内するから。 ここか。手が空いたら遠距離誘導のテストを手伝ってくれ。スリルま。 Looks like a... The symbol kind of looks like a dragon. So it's like an archery minigame? Okay, well that's for later. Story first. I know. I know you're right here. Get in here. No hiding. Oh. It's a robot that's having the problem, I see. That might be the only thing that could delay her. こんにちは。旅人さん、パイモンさん。オイラたち、ネフェルからの依頼で。はい。アイノは今、パチパチ守衛団の最終チューニング。パチパチ。おお、それが工房。モグラなどの動物がよく工房に物を盗みに来るので、以前にも一度テストを行い、非常に良好という。じゃあ、出品するのは工房からの直接注文を除き。なるほどな。ああ、ところでヤホダが呼んでたぞ。あいつお前たちのためにもう言ったでしょ。全部ちゃんとチューニングしてからじゃないと運べ。ああいうのがそんなに真剣になるなんてね。 Does it really make that much of a difference to sell a blueprint versus an original? I guess you're not, like, attached to the finished product, but... 資金不足？何かすっごくお金のかかる研究でもしてるの The finished product is still going to be made because of your actions. ではなく甘いもの資金です。甘いもののそこで私は工房しかし近頃
愛のは丸々1ヶ月分の甘いもの資金を使い切ってしまったのです。 I feel like this could easily be fixed. Like, we could just give her however much we paid to upgrade her to the current level. 会場への案内をお願いします。 Should last a while. You really don't need to be selling high technology to strangers for cake or whatever. 実演用の足場はここ。愛のの新作防衛装置。いつでも遊びに来てよ。絶対君たちをがっかりさせ。ご案内ありがとうございます。どういたしましてだ。愛のは出店者とは言えません。あ、そっか。 Robot building minigame. Very interesting. Definitely a lot of cool stuff here. I hope I have the time to see it all. I'd be really sad if I missed out on stuff. Where is... Oh, I didn't know you could grab on the ropes. Oh, should have guessed it's in here. Whenever I'm not sure where an arrow is pointing, it's in this one tavern. Because it's tucked between the buildings, despite being such a central role to the story. きっと宿の手続きをしてるんだな。相棒。それにパイモンも。ナミヤ、久しぶりだな。そうよ。スピナリロースらのおお。お前が裏社会のドンか。何それ。実はオイラたち見本市のなるほどね。座って話しましょう。ちょうど美味しい料理をたくさん頼んだところなの。クロリンデとシュブルーズ。 I recently did a roll for Navia on the Fontaine Chronicled. Got her first try, which is funny because the whole reason I waited to roll her so long was because I wanted to have it on a banner where even if I lost, I'd get something new. こんなに強い私に何かあるとは思えないんだけどな。気が緩みすぎだと何度言えば。わかったわかった。裏社会のドンと。私は公務で来ただけだ。おお。ああ、そうそう。 I wonder if she and 展示する商品も登録させてくれ。 if she and Yolan are doing something, これよ。 given that they're both so secretive. フォンテーヌ科学院が新しく開発したウーシアと。ってことは法律に縛られないマーク。それは確かに。構わない。犯罪小説で無法警察として。では、私はこれで失礼する。隊員た If ち she's been reading too much Nor. あ、もしよかったら。ありがとう。じゃ。想像してたよりずっと広いのね。でもまだ人が見本市はまだ始まってないからな。こっちは私とクロリン3組の出展者の登録が無事終わったな。ヤホダに知らせに行こうぜ。 Okay, they all seem kind of interesting minigames. No battle one yet, though. I didn't see what Paimon said because it was the minigame tutorial popped up. Anyway, back to the rest of the story. 会場を管理してるお姉ちゃんだ。設営してたらこの人が突然来て場所を奪おうと。この不届き者が。案内にも書いてあっただろう。会場内での武力衝突は一切禁止と。ずっとこんな風に話してみたかったんだ。俺だってこんな真似はしたくない。どういう意味だ。ナドくらい見本市で歓迎されるのは普段は闇市でしか手に入らないようないいものだけってのは常識だ。 Is that really a reason to go punch him? 調べてみたが案の定だった。コネを使えばおもちゃを売るガキでも屋台を出せるってわけか。
こっちは申請期限をちょっと過ぎただけで。デタラメ言うな。俺たちはちゃんと弱そうなやつを選んで手を出したってわけか。そんなの外の世界でしか通用しないよ。ここにはここのルールがあるんだ。この3人は正規のルートから応募してる。信じられないってんならあんたの拳がボイニッチ商会よりでかいかどうか。 Yeah, I mean, he is just lashing out at whatever. 今に見てろ。イヤホだ。どうしたんだ？心配すんな。チンピラが騒ぎを起こしてただけだよ。手をはっ逃げ足。お姉ちゃんありがとう。いいっていいって、あたいの仕事だからね。あれ、アーティ、みんな大丈夫？ Why are these random Sumeru children 大 here? 丈夫だよ。突き飛ばされた時ちょっと悪かった。少し用事があって席を外してたんだ。迷惑をかけたな。やっぱりか、足場パティ。せっかくブースの申請が通ったのに子供たちにおもちゃを。この見本市のコンセプトは自由な取引であって。そうだけどさ、アーティ、ラーヤ、ネブ、お前たちはブースに戻ってろ。次からは何かあったらすぐ。うん、わかった。確かに。それは物知りだね。だったらなんで武器にしなかったんだ？もし子供たちに贈り物をする、それは大金を稼ごうなんて気はないんだ。この分かったよ。でも分かってる。だがそっか、心配すんな。あたいが Surprisingly kind. しまった。本当か？ヤホダお姉ちゃん。ヤホダお姉ちゃん。まあ気にすんなって。とにかく何。じゃあ俺はこれです。ヤホダ、かっこよかったぜ。子供3人の面倒を見るくらい大したことないって。ただ見本市が本格的に始まっていろんな Yeah, I mean, they're kids in the middle of the black market. Seems like もうできたのか？ more difficult than usual. Ah well. Not our problem, unless it suddenly does become our problem, 大変そうだね。 given we're supposed to be supporting her. Oh, Dory, of course. And hey! I wasn't expecting Lieben here. That's our boy. Give us the primos. Alright. 3 minigames. 始まった瞬間、すっごい人が集まってきたな。オイラたちも見本市を見て回ろうぜ。それとも先に友達。 Unfortunately, I do not have time to check out the unrelated booths. But I do want to see Lieben. At the very least. みんなの展示品。失礼します。見本市の案内を添削からつい先ほど工房に戻ろうとしたデータベースを隅々。出展者の裏方どう？こちらです。 Is it that loser again trying to go after another? No, never ル mind. ーシアとプネウマのエネルギーを使って戦う機械。これで通りがかりの商人を襲う気なら。 It is actual officials, okay. そして精密な爆撃。 Our dear buddies. もしどこかの犯罪組織がこんな城。そのフォンテーヌ科学院が直々にこういう機械を売るわけにはいかないものね。そちらの武器も当然。それでこちらのお嬢。カチャカチャクルム掛け工房の請け負う注文には考えすぎかしら。おそらくそうだな。エランとシュブルース？こんなところで何してるんだ？旅人パイモン。この場所は確かに人目につきにくいですが、工房の主の技術は噂通りだな。それで結局何の話なの？すまない。事の重大さゆえ慎重になら。旅人、私とこちらの特巡隊隊長のためにちょっと手を貸してくれないかしら。わかりました。 It
they've really stepped up the expressions recently. That was a very, very nice head empty expression. 戦略がここまで似るなんて、むしろ同じターゲットを追っているようね。 Yeah, I mean, that was 本当は a very obvious connection. I thought they might be doing 気持ちに終わらせたかったんだけど、 working with each other. まさか私と君の関係は言うまで。私も賛成だ。私とこちらの特順隊隊長が、ナビアさんは私の代わりに展示会に参加してくれた。そしてあの展示品は、 Oh, ほどな。相手はどこ that explains. ネフェルがオイラたちにあれだけ強調してたのって、まさか。非分の館の主人。それは。もしかしたら私は旅人と一緒。ああ。 If it's bait, then that's a much more satisfying explanation for all the crazy military gear. I really had no idea why supposedly smart people were being so cavalier about it, but makes more sense if there's... And I would have accepted any motivation, really. リーウェとフォンテーヌからはるばるやはり私来るのを知ってるからって。だから旅人に出店者との、私もシェブルーズさんも彼女をそして旅人は君とも仲。だからこそ私たちは事前に説明できなくて悪く、約束した報酬は、早く。それは二人に説明。少し前、リーウェの辺境で盗賊の勢力行商人も不意をつかれ、フォンテーヌの状況もおおむね同じだ。調査によって何者かが奴らに、つまり各国を渡り歩く。奴らは極めて慎重だ。至るところうっかり仕入れ先をばらしちゃったってところ。その通り。なるほど。確かに自由度が極めて高い Yeah, 取引の場合、 it could be anyone with money, ターゲ really. ットは確かに見本。否定はしない。非分の館の主人がホストとして。ナドクライ見本市ではすべてボイニッチ商会は取引の双方、とにかく買い物をしに来た。交渉すると言いながら、落ち着けよ。守られているのは見本市内での取引だけ。なるほど。見本市と関係のない取引に私が口出しする筋合いはない。 Oh, you're gonna trick him into いいわ。見本市のルール backhanded もう dealing. 一つ条件がある。あんたらが彼女なら分かってくれてありがたい And よ。 then they can be like, see, this is what happens when you try and sell without the guild's sponsorship. ああ、最高の結果さ。あんた So の it おかげ benefits で her in the end. ありがとうね。そういえばもう一つ頼みたいことがある。 That was quick. Do I have time to talk to them? どうやらまた手を結ぶことに。こうやって交渉するのか。 She seems very, Chevrolet seems very kind of fiction brain today. Not as serious as she usually is. Wait until 7, 2 days from now. Let the time pass. I guess the expo was supposed to take, like, in universe, it's over, what, 6 days? そういえば、もう2日も経つけど、イエランたちの調査はどうなったんだ？あいつらにどうなってるか聞きに行こうぜ。 Okay, wait, that's so far. I could have just done this. Why am I trying to run across half of Nod-Krai when it's just right here, next to the convenient teleport waypoint? Much faster. ああ、奇襲機はすごいんだ。あんなに離れてるのに。遠距離誘導機能があるからな。けど俺もやってみたい。そいつはダメだ。こいつの威力は凄
It would be really sad if what's his name? Their dad was the weapons dealer and he's using the kids as a cover. そんなわけないだろ。すまない。アティたちが商売の邪魔をしたみたい。もう気にするな。子供たちが興味。いやいや、もうだいぶ邪魔したみたいだから。はーい。いや、本当に気にするな。興味があるなら日本一が終わった後に。お金かかる？たださ。本当？約束だよ。あんたの船は何がダメなんだ？艦隊の船がリーウスメールの砂漠から来た子供だって同じ子供だろ？戦艦を楽しい場所だと思ってくれて構わない。I guess if you're not actually in battle, it doesn't matter. It's a very strange perspective on the culture. 戦艦を楽しい場所だなんて思えるのは、そんなところで暮らす子供くらい。どうしても不安なら。いや、違うんだ。子供思いなやつだな。おいらたちは調査。大物はとっくに泳いでき。うわお前また。 Can't shush us after scaring us. でもフォンテーヌじゃ手に入らないのよ。あいつこっちに来るぞ。落ち着きなさい。この値段。無理なら別に買わなくてもいいさ。他値引き禁止だというルールは値切り？私はボイニッチ商会に手数料を払わなきゃなんないんだ。その分も当然入ってる。高いと思うならボイニッチ商会に掛け合ってきな。品が確かにいいものだというのは見ればわかる。もし値がこいつがいいものだってことは当然。お互い損をしな。何が言いたい？ナドくらいはこんなに広いんだ。なるほど。Was it really that easy to get them to ditch the protections of the place? 手数料のかからない場所で。見本市の保護から。そっちの手元にある武器を考えれば、こっちが奪われる可能性の方が高いだろう。お互いリスクはあるが。場所を教えな。ただ話。用心深いな。It's not conspicuous to have all these candy-colored people meeting up at the same spot in front of everybody. Well, I wouldn't take spy lessons from this quest. I'll say that much. 結局食いついたのは北斗船長の釣り場。現実はテーブルトークシアターじゃないからな。説得を成功させるのは。奴らはフォンテーヌ国内でしか活動していないと。まさか相手が国をまたぐ組織だったとはな。そうなれば理由あんたたちの情報のおかげでもあるさ。ところで一連の書類に目を通したが、見本市の庇護など連中にとっては商売の。じゃあ見本市の。さっきのは明らかに様子を探りに来ただけの密偵に過ぎないわ。私たち密偵の罠にかかるのを待つこの2日間、ずっとあの密偵に何かあれば潜んでいた見張り役たちが真っ先。それなら同時に叩くしかないな。組織のリーダーに感づかれる前に。So what, we sell and then follow them? 今の人でじゃならば引き続き取引を続け、裏に潜む経験上取引が終わるまで粘っても黒幕は現取引さえ進められれば。品物を受け取りに来たやつを追跡するつもりか。相手をお前たちが用意したし。そこは心配しなくても大丈夫よ。それより一網打尽。お前たちにその武器に対抗。そちらにナドクライで大規模な一斉検挙ができる。あいつらもういろいろ考えてる奴らが会話するとこうなっちまうもんさ。 Spies are weird, いら man. ないでしょ。協力し合うには情報が深くこうするのはどう？私は予定。情報感謝する。ほらね。それじゃあ
That seems like the worst of both worlds. でもこいつの顔って知らそうね。だから目立たないところに隠れて私の I'm sure Yelan has already factored in our reputation. Are these the same NPCs as the normal Alcor? I guess they didn't bother changing stuff. Off we go. Oh, it's the flagship again. It's always the flagship. Where should we conduct our shady business outside of the information broker, super spy, overseer of the whole city? How about the biggest hotel and bar in town? We're very subtle. And our game developers have lots of money for for many different locations. The last part's sarcastic. Obviously they didn't want to make a second one just for this. 本当にこれ以上安くできない。総額からボイニッチ商会に払うはず。まったく。君たちここら辺の人じゃな。船に積むのはその通りだ。ちょっと面倒ね。見られるのが心配なら。悪いが、やはり小分け。転売場所は公の港なのね。武器は基本的にイローフかルミドゥースハーバーから流れてきたものだった。何が言いたい？なんでもないわ。ただもう一度確認したかっただけ。そろそろ時間よ。 Weren't you supposed to not reveal him? I guess we're relying on Shivers. どけ！特巡隊隊長。 I guess she's the kind of person willing to commit even if this wasn't her original plan. She sure leaned full force into it. Are we really blowing up a bunch of stuff in broad daylight? I keep saying this is a great advertisement for Nefer. Try to deal outside of the guild. Get sniped in the middle of the city. Crazy. Looking very glamorous there. 私たちがナドクライ。なんだ、打ち合わせ。それはそうなんだけど。これだけの人を動かせるなんて、さすが。なるほどね。これが君の切り札ってわけ？ルール違反ではない。たとえ非分の館の主も。でも。さっきボイニッチ商会緊急事態だったのだ。さて、 We can pay for over the repairs, it's whatever. 尋問の時間ね。本邸主リーへの密偵が容疑者をひとまず作戦は大成功。黒幕の情報を引き出した後も。 Yeah, this is only the second quest. Obviously, there is multiple. それじゃあね。そうね。
します、旅人さん。ヤホダさんが休養とのことで、Who? 至急会場へお戻りいただけないでしょうか。すみません、具体的。早く行ってみようぜ。 I guess it wasn't going to be that easy. Let's get to the rest of it. 風が立つ。紹介の評判に傭兵の親玉の What happened to the kids? 落ち着くんだ。ジョーちゃん、落ち。安心してくれ。あたいが絶対なんとか。何かあったのか。やっと来た。展示会で紹介の連中を配置してコンテナを見張らせて毎日決まった時間に Our まさか the ballista. 出展物は主催側が提供する入れ物に保管する規則だ。だが今日周期の威力は展示用の試作品には安全装置がかけられていて、そこは紹介の方で何とかするからさ。本当に言うのか。だってそりゃそうだけどさ。ヤホダお姉ちゃん、どうしたんだ。どうした？私に何か用か？見本市に来てから寝坊に。でもその時今朝突然おじさんと連絡が取れなくなっちゃって。それって。おじさんが物を盗む。アシュバパティは紹介の人間だ。待ってよ、それって紹介にとっちゃ余計まずいじゃないか。that's a ghost story face. 確かあの子らが売ってたおもちゃは彼の作品だったの。もし本当に奴がじゃあイエランにも見抜けなかったとはなかなかのやり手だね。 He might be being blackmailed if he really does care about the kids. ちょっと待てよ、そんなわけないだろ。あんた、この子たち。気分の館の一員ならよし、私もこの子たちを守ってやりたいと。そうか、よかった。悪いけどこの子たちを非分の館まで連れてってくれないか。オイラたちに任せとけ。Yeah, okay. We really thought we were starting to wrap up the story, huh? Not even close. There's always more まさか shocking events going on. 最後にこんなことがあるとはね。二人が持ち込んだ厄介事は今日で。まあそれもいい。物語が。よくもそんな軽口がまさか捕まえた連中はおとりだ。まだ確かなことは何も言えないわ。アシュバパティおじさんは僕たちはみんな物心ついた時から。この子たちの目。何か気づいた。ただ昔のことを思い出した。確か十数年前のスメールの砂漠で、とあるエルマイト旅団がその他の旅団をはるかにしのぐ技術を、それを利用してそいつらは凄まじい威力の武器を大量に製造し、売りさばかれた武器のせいで砂漠の争いはより血生臭いものになった。だが連中は争いにはいいところが結局その武器を巡り巡って自分たちを焼くことになっちまった。血生臭い争いの中でそんなことがあったのか。私利私欲のための殺戮なんて砂漠じゃ日常茶飯事だ。 What does that have to do with their 確 eyes? かにそういうことがフォンティ。この子供たちは保護者も当然その旅団の生存者と考えるのが。その推測。そんなのありえない。確かに俺たちあんなに手先が器用なのに、俺たち。すまないが、じゃあこれ尋問の結果によれば黒幕は密偵と示し合わせ。だがアシュバパティも奴らの仲間なのだとしたら、
それより足場パティ、もし彼が本当に試作機を盗んだのなら何か手伝えることはある。私の使う手は、でも居場所を確認した後の最なら確保。ひとまず心配するのはよそうぜ。おう、どうやらもうしばらくあんたに骨を。 It does sound like we're getting near to the end, though. Whatever's going on with the crime ring is also what's going on with the guy. So we'll figure it all out. Event venue. Feels like everything's happening in one of two places, either in the central Nasha town or right in the event venue. Oh. In the blurring, I thought that robot was just a really tall guy hunched over. もう一度確認させてくれ。相手最悪の事態は安心しな。分かった。大人数は向いてないって言ってた。支部の若い衆の中から特に腕利き。みんな準備万端みたいだな。仲介人も来たことだし、早速出発しましょう。お前たちは連れていけない。言ったはずだ。分かってる。ただ聞きたかったんだ。今は Whether he's innocent or guilty, we'll find out later. You can't change the truth now. 感覚だけでもう2日も経ったのに、おじさんは俺たちをここに置き去り。もしあの人たちの仲間なら、きっと武器を作ったり売ったりしてたはずだ。そしたらおじさん、武器を作ったり売ったり。それってお姉ちゃん。あんたたちのおじさんがどんな人なのか。私たちフォンテーヌ人はそうだよな。こうしましょう。銃を持ったお姉ちゃんだから、そのありがとう。どんな複雑な状況になるかわからないのに。構わないさ。約束は必要だ。Between these groups, we probably have one of the biggest military forces in Nod-Krai right now, with both the Knights of Favonius and the Fatui gone. Right. Right as I was just saying that the whole event was hopping between those two places, they gave us a new place. That's very nice of them. Change up the scenery a bit. It's appreciated. 空振りとはね。だが痕跡は少な。全員あたりを組ま。妙ね。Do we leave all this paper? No. 丁寧に置いてあるなんて。つまり奴は私たちがここに来ることも。 Oh, it's a letter for us. 大した相手だわ。情報をまとめながら。 I'm not gonna read it. この記録、偶然だとは思えないでしょ。どうした？情報の照合をした時にも言ったが、しかしそんな中、唯一の突破口を見。こちらも似たようなものよ。Oh, so he left it on purpose. この足場パティが残し。まさかあいつが。今思えば全く同じ手がかりがフォンテーヌ。まるで向こうからは。 Maybe he knew this group.
if these group is that one Aramite tribe from before, perhaps he wants them to stop making weapons, and he got them to trust him based on that shared history, only to then sabotage them like this. Oh, it's a little model. お前たちの試作機とセットになっている展示用モデルだな。事態はもっと深刻かもしれないわ。彼は本当に武器の技術につまりいつでも動かす。それって He seems to be taunting us. ここには明らかにそんなことを気にしているよ。事態は私たちが想像していた。お前は私たちをナドクライに誘い込んだり、一人どの道捜査を続く。ああ。Why didn't we start with that? I guess maybe don't want to bias the investigation, but still. 君たちの尽力に感謝するよ。この隠れ家もじきに発見。幸い、もう逃げる必要はない。What are your crimes? すべての罪は。Oh. 禁忌を犯して教令員。彼は砂漠に流れ着いたが、乾ききっても生涯学んだ知識は一杯の水にさえ変えられなかった。砂漠に流れ着いた学者は大抵お前と似たようなものだ。いや、ただお前のようなよそ者にどう行くあてはあるのか。もしこの水筒がなかったらまるでどうせ他に行くあてもない。他の奴らと同じように、もちろん得意なことが一番得意。武器。そう、武器だ。巨大で妙論派のあらゆる学術が武器の中には凝縮されている。そして武器に関連だから、全ての武器を研究し尽くして、そんな追求のためなら少しばかり機密性の高い資料を無断で借りることくらい Bro. 理解されてし。そんなことはどうでもいい。お前たち学者が砂漠に追放される理由など、いつも奇妙奇テレツだ。肝心なの。 This man not think through like half a day's ahead of time. もっと武器か。だが、旅団の仲間を守るなら、武器が。私の旅団は運がいい。それに、ここは偏僻な場所にあるから、おかげで私たちには故郷と呼べる場所ができ、砂漠では野心のために。そうだったのか。おもちゃって。ああ、もし。わかった。So I guess it was thanks to him the whole weapons thing started. あらゆる武器のテクノロジー。ただ実際のところ、多少退屈ではあったが、あのまま砂漠で老いて死んでいけたらどれほど良かったかと思う。だが下劣な連中との出会いが全て。せかすなよ。こういう罪。あいつらどの面下げて戻っ。セネジェブ、久しぶりだな。なんと言おうと、このオアシスは俺たちのものでもある。お前ら、ここは偏僻な場所だってずっと嫌ってただろ。砂漠はこんなに広いんだ。一つの場。あの時、俺たちがお前らみたいに立ち去ってた。あいつら、ここを出てから他の旅団に入ったって聞いたけど。族長、奴らを追い払いますか。おい、やる気か。予想。二つの旅団を養うことができるくらいのみんなが無事でいられること。それが何より大切だ。あの頃の俺は、それがカエムワセとのいつもの Seems very 日に過ぎないと思っていた。俺もまた退屈な生活に戻ったが、学者が学術的探求を完全に諦めるというのは、 I wonder how many people he personally helped to live when they otherwise would have died. 以前模写した様々な設計、俺の知る限り、当時その自立装置に込められたテク If ノロ he's ジー willing to share even something as precious as water. まだだ。だが、
俺はある方法を見つけ出し、そしてまさにそのせいであんたが研究しているのは君には関係ない。旅団の他の者に聞いたが、どういうつもりだ。協力したい。砂漠には競技も禁令もない。本来ならあんたも安心して自分の研究を続けられたはずだ。What is that mark on his scarf? それはこの何が言いたい。俺と俺の一族はあんたの資金や資材の問題解決に協力する。俺たちは商売には長けてるが、あいにく手元に売れ筋の商品がな。武器を売る。間違いなく双方に利益をもたらす協力関係となるぞ。It resembles the Fatui mark is what I'm thinking. But that might be giving blame where it doesn't belong. だが俺たちの売り物がこの人たちに野心などみじんもないし、旅団同士の争いにも加わらないだろう。唯一の敵といえば、君の評判はこの辺りではこれが最後のより先進的な武器を製造し、学術的な理想を実現するのか。あの時の選択は正しかったと信じたい。だが今回は値を上げさせてもらうぞ。噂通り人聞きの悪い金も商談整理。協力関係をなぜ突然そんなことを。あの武器が売られた後に何加担。手を下すのは俺。それほどの数の旅団が。金を稼ぐためには多少の反則手段は必要だろう。それもなら協力関係は終わりだ。なんだ。まずい。踏ん張れ。See, why would you do that? If you were gonna leave anyway, you could have just... どうしてこんなことに。You just kill them all for the sake of doing it? 旧敵のいない旅団なんて存在しない。俺が作った武器を彼らの相手に上乗せを要求するのにちょうどいいだろう。I'd say that's a stupid reason, but I guess if he really doesn't care about anyone's lives. 後で知ったが、奴らが金のために恩人を売るのは奴らを追うことはしなかった。ただおとり装置は一度起動してしまえば、燃えるテントからテントへ生存者を。これが俺の罪のすべてだ。この数年、奴らの行方を探しながら、俺の But I mean, is 話を some アディたちに伝えた。 petty little backstabbing merchant これはあの子たちが知るべき。 scary enough to run an international crime ring? 俺は彼もあの一味の棟梁を追ってる。手がかりを残してはまずいわね。彼急いで探さないとな。私としても奴にあの組織の棟梁をこのままそうね。どこか思い当たるのか。おそらく私たちがここを調査しに来た隙に。そうか。あいつが。約束の時間が迫っている。Hmm. アシュバパティ。10年ぶりだな、セネ。なぜここ。これだけ年数が経ったのに合言葉は変えていなかったんだ。ち役立たずどもめ。後で。待っても無駄だぞ。フォンテーヌ出立帝と。ああ、誰かが恋に手がかりを残し、密偵や見張りをきれいに片付けてくれてた。いや、お前だけは俺がこの手で始末。ファデュイのテクノロジーか。わかってるさ。ここ数年大金稼ぎの仲間に。今さらじゃなきゃどう彼らに拾われて
そこだが、あそこで暮らしたことが砂漠で俺の一族が学んだ道理。 They're all so dumb. 最後に笑うのは正直者なんかじゃない。そんな商売をしないやつだ。 If you do you not realize by now what his motivations are? Even if even if as a matter of morality you disagree, as a matter of intelligence you should be able to work with what's in front of you and understand that other people hold different values. 以前旅団の間で商売をして稼いでいた頃、みんながみんな恥知らず。今や俺はバザーリ回廊に住まうフォンテーヌの名士で、あらゆる上流階級のパーティーに出席する言いたいことって我慢してやったのに、無とはいえ本気で俺を始末したいのな。だからある武器を見つけたんだ。お前が何人連れてこよ。正気か。あれの一撃を受けたらお前望むところだ。こいつイかれてやがれ。おい、やっちまえ。動くな。さもな。出立帝の。思ったよりも早かったな。おいおい、空のあれかなりヤバそう。アシュバパティ、こいつらは必ずフォンテーヌの法律じゃ。まったくやっか。俺には君が償うべき罪って。君はリーユエ人だろう。リーユエの人々の多くは争いとは無縁の生活を享受していると聞く。それはそうした選択のおかげなのかもしれないな。It's full of dead god graves and treasure hoarders. 一方、俺は自分の研究を武器に変えることを選び。知らないの？おもちゃの花火や爆竹だってもともとはいリーユへの花火や爆竹は武器として発明されたのよ。次第に悪しき者は明かりを恐れるようにな、武器をおもちゃに改造することを選ん、武器を取って安らかな生活。悪事を働くのはいつだって人間よ。悪しき者とも教授が何ら変わらない人間たち。 launching into a 武器はあくまで彼ら guns don't kill people, people kill people kind of speech. It's pretty funny. 心配しないで。この者たちが裁かれた今。また来ると思ったよ。ここは責任者として。Is she gonna shoot those down?
花火はあ。録画モード起動。今までこんなのあったっけか。I bet she's glad she bargained for the full story. リーユへの奇襲機にこんな使い方があったとはな。事件の真相を明らか抵抗はしない。実を言うとこれだけは確かだ。奴らに法の審判を受けさせるだけではお前の誰も見ていない場所で仇討ちとして殺され。 So do we get to bring him back now? I want to see him explain himself to the kids. And what's going to happen with them now? We can't just leave things here. My thoughts exactly. What exactly do you think that you're gonna do? ならどうするんだい、シュブルーズさん。少し前、犯人を追跡する過程でナシャタウンに設置されていた見本市の広告校。そこで提案がある。彼の交渉成立。もっとこじれるかと。おじさん、僕たちおじさんのことは。でももしお前が奴らのことを軽々しく信じずお前を受け入れてくれた私に言わせれば、お前の罪は武器を研究したことなんかじゃない。自分の知識で仲間を守りきれなかったことだ。 Are you all stupid? 君の言う罪を償える機会が目の前にあるというのに、俺は償わせてくれ。旅人、それからイエランさん。 Your crime wasn't developing weapons that could blow up everyone in the desert. では、私は先に失礼する。It was not developing them even more. Dude, just... They could have been chill. 私の方も公務が立て込んでいるから、これさて。彼女たちが俺を捕まえないとしても、俺は自分の目的。あんたが嘘まみれだったのは分かってたさ。実を言うと、私も砂漠あんたの物語については旅人から聞かせてもらったが。本当に？ただし、あんたは紹介の禁忌。分かってる。この子たちを連れて。なぜだ？私が物心ついた時から砂漠じゃ争いが。今のスメールは前とは大違いだ。気持ちはありがたいが、今さらテントを張り直したところでどうにもなりました。それならお客様うちモラさえあれば何でも買えると。ストーリーってすぐああやって客を呼び込むんだよ。可能ですわよ。じゃじゃーんご覧これさえ植えれば黄砂が吹き荒れる場所。などくらいの見本市は本当に。さて
した魔女はもっと稼げる。子供たちの喜び。そうですわね。あなたたち3人が見本市でそれは間違いなく交渉成立。 Okay. I would call this Deus Ex Machina. You know what I'm trying to say, but you know, Alice is exactly that kind of nonsense. Sometimes it's good for a story to have a character that is known for doing that kind of stuff. 今年の見本市は Seriously though, what? またサングマハベイ様に会う時が来た。おやおや、旅人に管理人のヤホーダさんではありませんの。見本市はまだ始まったばかり。 Where'd she get all these boxes? Is that still from the storybook? 彼女は常連なんだ。しかも毎回クレーム。こいつがどうしてくれ。あんたはクレームが来るたびいろんなお願いだ。せめて客全員があたいに苦情を言ってくるような状況にはしないで。そうですわね。開業セールということでヤホダさんには今日として差し上げます。 Better than nothing. さらに今回の見本市ではそんなこともう。 Oh, there's stories. That's interesting. Speaking of which, let's see what we got over here. Oh, I see there's all kind of anecdotes. How interesting. Luckily the story was quite short, so I'm probably going to be able to find time to do them. But before we go anecdote hunting, let's see what else we got. Oh yeah, minigames. We should probably do that first. Where's the... Oh, I was gonna say where's the signature weapon. There's no signature weapon, it's signature character. Anyway. Oh, battle event, meh. Let's do that last. Just because that kind of thing doesn't interest me very much. Six or more action points remaining. Well, I guess only a few of the mini games tend to interest me. No, I have no idea what I'm doing. If I switch, there we go. So I have to hit him with the opposite color and shield. Okay. I start to see the vision. Oh, I'm losing hearts, okay. Are those the action points?
How do I still have 10 hearts? Whatever. Kind of fun. Ikaruga type. Yeah, actually, I quite like the concept behind this minigame. Oh boy. Alright, let's take out one of the blue guys. Then I can just focus on having one color to defend against the last one. Very quick. I think once I got the handle on it, then most of these stages, the two previous stages kind of felt the same, but it's a fun concept, I think. I'm definitely going to enjoy it for these 5 stages worth. Oops. Yeah, just try and get them. I think it's an inherently interesting concept, this whole like back and forth where sometimes the bullets are things you need to avoid and sometimes they're things you need to collect, you know? All of my mishits have been because they auto-target on the wrong guy. Because there's no actual shooting mechanics. I think maybe if they had like if you could point where you shoot, so it would be an actual shooter. That might make this worthy of being a full game. Oh. I'm gonna need to be very careful. Alright, they keep giving us health, so the actual challenge isn't as much as I thought. So that's why I keep ending with 10, even though I'm absolutely not doing perfect perfect dodging.
Oh, there's a boss. That's okay. This is actually cool. I like this a lot, I have to say. Oh man, oh shoot. I think it's the last health bar, but they sure are shooting down a whole bunch of different kinds of attacks. Alright. Oh yeah, I'll use the side guards to gain ammo and then aim and shoot at the big guy. Good stuff. If that minigame had gone on any longer, I might have gotten tired of it, but as it was, I'm kind of wanting more. It was fun. I'm big fan. If the other minigame is anything as interesting as that, I might be in for a good time. Oh, it's an anecdote. Maybe I should take a break and get some of those. I like when they have her in the sunglasses mob boss. Poor Jahoda. Same thing we have to do with all the kinds of things they say about the curatorium in Nefer, you know. Everyone seems larger than life till you talk to him. What's Aino doing? I thought she had left, but I guess not. What were you hoping with here? Oh, that's how I guess we were supposed to do these anecdotes before the final story, so that's where the big robot came from.
商会に直接喧嘩を売る度胸はない。でも本来見本市以外で後悔はしてないけど、あたいって本当に仕事を増やすのが得意だよな。I wasn't expecting her to ascend to heaven. 確かに。わかったよ。今回だけはい。怪獣こちょこちょ究極ほら、この子だよ。この子の頭を3回叩くとスイッチが入るの。本当か？スイッチを入れたら何が1回しか貸してあげないから。わかった。Cool stuff. These robots seem happy. I still haven't seen Libin. I'm hoping he's around here somewhere. I guess since the anecdotes are part of the event, I should... the treasure order booth. Yeah, since I do have more time than I thought, now I have the time to explore all the booths. いろんな派閥の連中が正直、宝刀団を名乗るよりも秩序のフルーツ団の一員と名乗る方が気に入ってるけどな。If that was mentioned before, then I have forgotten it. I've been curious since I saw this stand. What exactly is Natlan doing over here? この出店者の商品、どうやら確かに出店者の商品のほか。無理だと？極めて貴重で壊れやすい文化財なんだぞ。 Then why are you selling them? そうだ。あなたに免じてひとまず姉さんより顔が利くんじゃないかって気がしてきたな。I'm a little concerned. Like, why even sell them if you care that much about how they're stored? You're giving them to people who don't care and are gonna get trashed. カチャカチャくるむかけ工房のブースにはもう行った。もし買えたらおじさんが教えてくれた見本市で稼い。おじさんも言ってただ。喧嘩しな。水を差す気はないんだけどさ。あんたらの稼げるモラじゃ工房の石器。こんにちは。忠告しに来たんだ。そこ見本市に来るようなやつはヤホダは本当に。 It's mostly weapons, I guess. なんたってあたいは見本市。 Is there nothing else? Like, is no one even selling drugs? Come on. Is she the same guard from that one tabletop event? おいらたち旅人さん、やっぱり思い出話は後にしてくれ。残念なお知らせ。どうして？こちらは廃棄寸前の銃です。ライフリングがすり減り、弾薬も湿っている可能性があります。撃つ際には爆発しな。カモフラージュのための隠語じゃなかったのか。隠語？闇市での慣例みたいなもんさ。表向き考えすぎよ。私は本当に廃棄品を処分しているだけ。買い手の祈りが届けば、もしかしたら廃棄寸前だけど威力は健在。使用者自身にも大きな脅威となる。そんなの誰が買う？実用。なるほどな。 The desperate, I guess. Kinda want to give one to Chevreuse. Although, didn't the Traveler have a gun in the most recent trailer? Maybe there's something in our...
Okay, I've been wanting to find Lieben the whole time, so I'm just gonna let the map take me to him. Oh, literally standing right here and I didn't see him. I guess there was this whole corner of guys that I didn't get a chance to see. But yeah, I just want to see what he has. I know he's not selling primos here, but あれいやはやあんたこの人のことまで知ってるのか？そちらは見本ああ、そうそう。そうっすまあいいか。そんな顔しなくても見本市になら商品の潜在的な価値をあんたがそう思うんどうすかこれを機に試してみませんその実を言いますと商品を仕入れるために貯めてた珍品の I guess this is how he does his business, right? He sells one side to us and then he goes and does the other side here. でも自分今回の見本市で Alright, I'll be waiting then. And what about you, random NPC guy? そこの人。万が一試飲したお客さんに何かあっても主催側は責任取ら Where な are い you から from? な。 I thought he was, he looked Fontanian, but if he's selling drinks, is this ご安 Mond? 心くださいこちらは Yeah. 本当か？正規の貿易ルートではモンドのしかし私に本当か？それはわかってないな。 And would Dilute call this Mondstadt wine? Whatever. Not our business, not our problem. Let's get to the next minigame. Alright. So we place a mole and then what? Mole chef creates energy. Okay, but what do we do with that? No, we purchase other things. Oh, I'm seeing how this works now. Is this what? Plants vs. Zombies? No. It's just a very simple tower defense in general. It's not it's probably not a specific homage. Bro. Okay, I need to buy some more shooters. Or I can... Okay, you can also physically touch it. Got it. That seems like a waste, but sure. If it's the last guys, I guess we don't need energy anymore. Big shooter, there we go. Now can I try this bomber? Okay, I've never once had a successful bombing. I'm gonna try it on this guy. It shoots a little bit in front of us. There we go. It's not actually complicated, I just kept missing for some reason. Let's get to the actual minigame. Alright, 5 stages and an infinite. I didn't check the prereqs. What are the prereqs here? が間もなく始まります。準備してください。 Okay,
energy, attack, and defense. Now give me some more attack, please. Or some more energy so I can attack some more. I guess I can combine the defense if I need to, but I'd rather save up. There we go. Oh my god, okay, there's a second. There's multiple layers. Why didn't I think of that? Energy guys, I need you. Oh, there's two of them. I mean, three of them. I'm trying. I am trying to brace, man. Yeah, at least there was only one I can kind of just blow up someone's face. Final wave of energy. Jeez. Oh man. That's no good. Oh, luckily, okay, one was fine. 93 efficiency, because I failed the one. That's actually, that's kind of cute that they give the specific number. Aerial enemies. Field support, seriously. Okay, what are those things? Oh, totally wrong, guys. I set this, okay. I set them on the wrong track because I didn't check to see what was going on.
Hopefully they generate energy fast and I can build something new. I thought you could only combine the same guys, but it seems like you can combine multiple. 特別なお知らせです。初心者報酬をお受け取りください。Shoot him down, please. Wait, is that it? Okay. I messed up bad. Oh, there's... okay, I need to do better. At least I have the basic layers now. Okay, double attack, target breaks shields. And these guys break flying, got it. So basically I need one of each kind. Because if I need a shield breaker when I don't have it, then bad things could happen. Alright, let's try building this and this. Does that count as a win? I'm gonna say it counts as a win. I let some guys in at the start, but only then. Two, yeah. Yeah, okay, it seems like 5 enemies is the expected tack. So I just need to keep being... I had a lot more points than I knew what to do with, honestly. Bypass the first. So you need layers, got it. I need energy before anything else.
Oh, I could have had this guy in the back. Okay. Okay, this is an issue. Attack plus defense. When I get another attack, I'll build it there so they all have something. That one in the front is not pulling its weight. Somehow this is just really not working out. Three enemies have breached. Okay, so we are kind of screwed. Give me some. I need some more attackers. Give me money, please. These guys absolutely did not shield enough, but at least they're being kept in place. Yeah, I don't know what's going on. They're being walled, so they haven't actually gotten through. But they're also not doing anything. But okay, we've got walls and healers, so it's the combination's working perfectly. There's just no offensive power, except me. I personally have to go and smash them. But none of them breached through all that. Alright, are you guys just gonna sit there? Be gone. It was not. The timing was absolutely not sharp down to the tick. What are you talking about?
Okay. Rain of Fire Cannon, which is attack plus explosion. Ruin. Oh man. So we need to get some big defenses up. Got it. Alright, before anything else, energy please. We're also gonna need defense. And attack. Okay, we're gonna need a lot of everything. But at least I have my super defense going on. Please generate me more energy. I need so many attackers. Oh, why didn't I notice that? Can I personally kill this guy? Yeah. Okay, the air guys. Give me more energy, please. I'm never gonna get a single explosion, am I? I'll blow them up so that this guy can focus on the air. Honestly, okay. Well, I could generate the explosion now, but honestly, I'd rather just stock up. Oh no. It's these losers. There's just a lot of them. Stronger enemies always come in. Who's next? Oh. Oh no. I need to get defenses everywhere. Oh. It was not enough cheese, okay. How many guys? Okay. We got multiple breaches.
Alright, I'll let them kill... Oh. I thought there were more than that, but... somehow I did manage to get them all. I don't know, I do feel like I wasn't playing well enough to to earn that full clear, but I guess it's not meant to be that hard. There's... why is this one not numbered? Is it random or what? I see. Yeah, okay, this is the kind of do anything. Regular, okay. So you get free stuff. Enemy incoming, normal guys. Energy. They're normal, so you know, I think I can afford to just... or, wait, no, oh, no, I made that was a mistake. Oh. I need to be more careful. Why did I dismantle that? Shouldn't have done that. I'll save these from now. I'll get myself a super energy though. That'll help me in the future. Why? Actually, will it help me in the future? I don't actually know if it will. Oh yeah, okay, because I still need energy for these guys. Cool. Why'd I do that? Should have been the other way around. Alright, but since I do have the healer here, I need to get some defenses up in the other slots. I'm just kind of throwing stuff at the wall right now, I'm gonna be honest. Oh, I need one of those air shooters. Oh man, the strong enemies. I need more defensive guys. I don't have enough defensive guys.
Oh, I have a deployment limit. Alright, so I gotta hope that the ones I have are good enough. I mean, even if it's not good enough, they're gonna run into a whole wall of guys. It should be enough for at least keep it to 5. Oh. They're probably gonna destroy some stuff. No more healing, at least. Oh. Thank you. Somehow I got that perfect. I guess just because they give me so much crap that I can just overwhelm them by sheer numbers. Okay. Perfect. Perfect result, somehow. I don't feel like I earned it, but I do feel like the minigame's done, which is mostly what I wanted. I guess that means I do have to do the Psy battle events now. Although, is there any of these that I can still do? Oh, hey, Jahoda. Let me do the anecdotes so I can at least have some good stuff between these minigames, since I don't think I'm going to enjoy the next one very much. You gotta look at blueprints and what's buying him for. None of these people have a good business sense, but that's probably for the best. The question is not why are they kind, because they've been characterized as that. The question is, how are they surviving in this cutthroat black market? Whatever. When they... Oh. Oh, hey. Flynn's in the... Iluga, yeah. Forgot his name for a brief second. It's not insider info exactly.
珍しいことではないですよ。でもどうしてそれがみんなで決めた。私のようなちっぽけな兵士もまだ使える銃は新兵と共に再び戦場へで下の。なるほど。プリンスさん、僕この。もちろんです。You say that, well, like, surely advertising it as a hero's weapon would actually get more sales. Alright, I'm gonna bite the bullet. I think the rest of the attractions seem to like follow a storyline, given that they all have prereqs. So it's only 5 battles. I can do it. You got a score of 30,000 on each, sure. Who has the better Zabai? They have way more elemental mastery. Do I have more defense. My crit's what, 5150. Their crit is 57,151. Oh, and their defense goes up when using the. But my you know, I'll just use mine. The real change is linear. Anyway, I'm not gonna overthink this too much. This is a very clear Zabai lunar. What's it called? Shill. Wait, oh, I took the trials Zabai right as I said that I wouldn't. Whatever, it shouldn't matter. Oh. So here's where we're gonna get most of our points from. It's like that, the Mond battle event, where the actual battle was just kind of an excuse to get these big set pieces. I see. Okay. Okay, I see what's going on then. Varka. That's interesting. I didn't know that Varka got. I didn't know that the Varka would have one of these things. A shill stage, especially with Fischl indicating Electro.
I would have thought that it would have been most of the shill stages with him are pyro, I think. Because Durin. 逃げようなんて思わないでよね。足も。Well, so long I use the trial arc, I should be fine in terms of generating swirl. Oh, but it's only swirls from the active character that counts, so probably could have been better, but we're almost there. I guess we only need to take out 4. Yeah, I don't enjoy Varka's playstyle, I'm gonna be honest. Even if I say he's like meta now, he's still not a character I really want to be playing, so I'm probably not gonna get him. Which is a shame because I think Nicole's is dedicated support and I don't know, I like her character, but I usually don't get characters for their in-story capabilities. It's mostly for their gameplay. I get the ones that I find fun to play. And also sometimes the ones that are very powerful, like Flynn. Yeah, the support firepower is not especially subtle or in this round compared to the Mod event. They just kind of shoot everything. Just making sure, but it's 30 on all of them. At least I can use my dear Flynn stage. Speak of the devil. I should probably get Sucrose to max level if I'm going to be using her in these serious teams. Whatever, 80 will be fine for a little event like this. This is going to be very fast, thank you, Flynn. I don't like playing Flynn's, but at least I don't dislike it either. He's just very simple, is how I'll say. It tends to feel like I don't think very much when I play him. Which, well, it's better than the characters that are actively annoying to play, which there are some. Like I was just complaining about how I didn't want to play Varka. I find Nefer in that boat too, even if she's supposed to be very strong. I just find I find her gameplay kind of obnoxious. But Flynn's at the very least is unoffensive. It's just there's not as much going on. It's not like I'm the most sophisticated person.
like, it's not, you don't have to have like super complicated gameplay to impress me. Like just kind of a bare minimum. Okay, yeah, Skirk's another team that can just kind of slam through things. A little more thought there though, because at least her attacks aren't like completely AoE. You do still have to kind of go in directions. Speaking of which, I was not doing that for a second there with this ballista, and that was a problem. Jeez, okay. It's a lot of points for random hilly turtles. Yeah, I'm quitting after the first cycle just because I think it gets the point across. Speak of the devil. Right, although I don't think Nefer's supposed to be. I'm told she's not the best without llama, but I do have at least I'm thinking Columbina. I'll use the Trial Nefer. I'll use Nahida. What does that leave? Oh, I need shielders. Or healers. I guess I could use what's it called? Is there a hydro healer slash shielder? Let's go with that. I say is there. As if I don't use Kokomi all the time. Yeah, how many of these guys do I have to break down? Maybe it won't be very many because they're such... Yeah, only these two, cool. Since they were such strong enemies compared to the usual, then the count was low. That makes sense. Balanced. I'll focus on the slimes for now until the explosives come out, and then I can destroy the big guys. Alright, and that's it for the ballistas. Fine enough, I suppose. I don't know, I haven't liked their battle events for a while, so I'll call that done.
that's all the attractions done. Oh. Jahoda acquired. And all of these. Okay, I'm mostly done. I just need to finish the attractions, which are, as it happens, something I find quite fun. They're not fun, but you know what I mean. I like seeing all the character interaction stuff. It's a nice note to end on. こいつずっと俺を睨みつけ奇遇ね。何最初はニューウェーブ文集でかのスタイリッシュザイトゥン島のユーモアと知恵に触れたんだ。お前たちの活躍に俺は次第だからナドくらいであいつらが招いた厄介つまりこいつ秩序のフルーツ団はここ数年の見本市への出展権を他の参加希望者たちが参加権を争おうとしたと。それなのに誰も俺に俺も入る。見本市が終わったらナシャタウンのわかった。おいおい、これまでいろいろとお付き合いさせてもらったから宝刀団の他の連中は秩序のフルーツ団がでも宝刀団には往生際の悪い連中が5万といる。せいぜいHe's ところの面倒ごとも he's gonna die. Dude, run for safety. You're gonna be a headless strawberry. Oh, Liban again. I wonder. Mark? I guess maybe. どうすか I guess maybe he purchased the boxes too. ようお前ら。ただモンドから遠く離れた地。お客さん念のため。ああ、もちろんわかってる。故郷の味。全部って、あ、そういえばファルか。味見はした。どのみち、俺は一応セピロス。それもそうだ。暇な時にでも騎士団の駐屯地へ遊びに来い。Huh, okay. さすがセピロス騎士団 I の guess 大 Liban 団長。 actually has a real business model. い I was つも totally そんなこと wondering. してるみたいな言い方やめてくださいよ。でもこんなスネージナヤに行こうと思ってます。幻冬計画が実行され、また向こうで会えるか。それじゃ。I was wondering how all those random knickknacks actually made him money, but I guess this is how. When you move around, you can do the buy low, sell high thing. Oh man. Okay, I spoke it into being. あなた直々に私を追ってくるとは。 I said I wonder what Diluc would think of this. And 久し then ぶりだね。 there he is. 今回は How did he get ワ here? イナリーの主人とたとえ洋服ろうとしてる。わかってるさ。ここ数年ナドくらいには自分の考えを私がこの人に自称。なるほど。ワイナリーの醸造技術を学び、いつかは暁ワイナリーを。率直に言って君が作った君の醸造技術が。もう行くのかい？古い馴染みの二人も一緒に。すっごく真面目な。お茶は遠慮しておく。 Shame. 今度モンドに戻った時はエンジェルズシェアに顔を。 For someone who hates a lie, he sure took that seriously. Oh, and I guess that Lolly's gonna show up. Yeah, called it. シトラリ、ここの売り手は保護下にあるらしい。何？私。クロスバーバー。チャスカとシトラリじゃ。話せば長くなる。少しこれはただごとじゃない。それは何？私を止める気？これってただの大礼の柱のかけらじゃない。大体。はあ？
大抵のよそ者はナタの大礼についてですから、あえ。あ、そう。ありがとうござい。君は礼なんて言わなくていいから。Okay. Just the fragments. Okay. I thought that there was something forbidden about the posters, given all their dream connections. And hey, oh my god, the real witches. こんにちは、二人とも。その逆よ。少し前にニコがすっご。気になる？じゃあ。商品の価格を具体的なモラノが肝心なのは、買い手が裕福である必要。冒険者が自らの冒険心で難関を乗り越えられる。よかりドリー、まさか贈り物を受け取った人は意外と少なかったの？ How much kindness are you gonna find in a black market? でも売れたものとそれに And also, even if you did find it, how much money are you gonna make for that? But I guess you don't. They don't need money, so it's all for Dory, I guess. Makes sense why they'd give it to her, because she needs to stay in business, although she's rich enough to not need this specific event. But she does need some events, like, she actually works. As opposed to magicking whatever they need. Oh, I thought they used it during the story, but nope. Okay, but I guess this is the finale. I think this will be the last one. どうせ紹介の担保があるしって気にしてなかったんすけど、さっき監禁に行ったらできなかった。私の方も後払い？それは出店者向けのサービスだよ。でも確かに相手ってことは品物を受け取って。確か相手は背の高い。こっちは小太りの人でしたけど。ちょっと待てよ。ヤホダお姉ちゃん、大変だ。ハティが何？具体的にどういう？ハティお兄ちゃん、日本一で。ちょっと待て。書類も請求書。しまっ。ヤホダ。Okay, so they beat up the kid and took his. この前アティたちを狙ってた連中が。ごめんなさい。Okay. 先にアティを助けるか？でもネフェル姉さんには紹介の評判を。ガラクタ拾い。本当にもう後がないみ。そうだ。カチャカチャ究極スイッチコマンド待機。コマンド待機。おお。Did they just send out a signal across all of Nod-Krai? スイッチを起動すると。でも継続。それなら先にだ。いや、全力でアティを探す。ヤホダをね。コマンド受信。コマンド受信。Although is Aino not willing to give them the command for the rest of it? お兄ちゃん、無事で本当によかった。心配かけて。自分を責めるなよ。そうだ。あいつらに。事件は一つずつ。点検完了。言ったでしょ。カチャカチャ究極スイッチ。なんたって冷蔵装置だらけだもん。あいの。この子たちが紹介に。ありがとうご。さすがはカチャ。正直今すぐ抱きつきたいけど。まずは休ませてくれ。そうだ。旅人ともホットドッグおごるって約束。I liked all those anecdotes. That reminds me I should do the what's it called? The other anecdotes. Because they're pretty good at making those little fun little conversations. But anyway. I think
that's it for this. Somehow we managed to finish the event in that limited time. So I guess I get to call it a night. Not for long though, because there's more events and such to do. This is in a few days, and then also in 2 days there's the what's it called, Spiral Abyss. But that's it for now. One last look through all these. It really is a fun market. Good event. Hoping the next one's as good. Till then.